have seen what my councillors and I did during that time. We were worried. I don't have nowhere to go. I have nowhere to turn to. I sat down in my quiet moments and think. And I have to think very quick because this has to do with the life of my people. I called and ran to UNDP and said, then it was Aissata. Everybody knows how that lady loves the Gambia. And I said, Aissata, please, what can we do? Help me, blah, blah, blah. And they said, you have the EU project. When there is disaster, you can turn to them. Turn some elements, we call it, or turn some components for disaster. Immediately, we went to the computer, do everything, try. I called the project team. They were so active. Everybody was going up and down. They said, no, our money is not for the float. I said, this one is going to happen. This one, we cannot have a project going on in Banjul. And my people are dying and you are telling me no. I said, ma'am, lie. You know what? This one, teacher Job, this one has to happen. It doesn't matter what. It has to happen. This has to do with the lives of children and women. And they took out a minimum money. And the list, I think what they spent was even less than 1.2 or 1.3 million dollars. Wallahi billahi. Multiply that with 3,000 people at Tobacco Road. And they were shouting until again a newspaper in Belgium came out and said, bravo to our project that they helped lives. And I saw the newspaper that came out and said, oh, we are so grateful that our city council has helped the lives of Banjul. And I said, okay, you don't know how it happens. Thank you, but it's okay. At least there is somebody down there who thinks twice. So these are things that we are going through. And every time, we were quiet. But this time, when we have the guts, and again, I want to say this, I am so grateful to the council. They came out on time to say we are not part of this. This is not true. We are audited from Ernst & Young. The audit report is here. I've never seen anywhere in the audit report where it says we have stolen money. Now we are in the process of closing the budget, the project. We're in the reporting period, where we will close the project and then we'll see what the auditors have said. And he has no mandate or no authority, because you are just a deputy mayor, or you are a mayor, or you are a councillor. That did not give you the authority to speak for a whole council. But this is what he did, and it is very unfortunate. Since yesterday, they have called me. They try to convince me not to come out to say anything, because on their side, for them, it is already solved. But for us, because when he was speaking, he spoke to the people of Belgium. So it is important for me also to come out and speak to my people. So on that note, allow me to speak in Wolof, because this is where my strength is, and this is also important because I am talking to the people of Banjul. So I've just spoken in English, just to have, for them also to understand our view, our point of view. If I don't know whether I've forgotten anything, but the senior councillor is here so I likely what they said, what they accused us is he said from the EU money we did retreat. He said we did retreat. We were paying staffs there. He said even the mayor bought curtains
for her office. I laughed. It is true, the office of the mayor, curtains were bought for the office of the mayor when their mayor was coming here. But we deserve more than that. The office of the mayor deserves to be fully furnished by the EU funds. Deserve to be furnished by the EU funds. The retreat was more than important. And it was not from us. They asked, as I said, we cannot pay anything, we cannot do anything without them. They asked for the retreat because they want to have the whole EU project team to be in one place. And I think they were in a hotel, which hotel? I think 𝒂𝒄𝒄𝒏. I don't even know where they were. But they went, you know, I mind my business. In the project, I mind my business. I only stand up when I see it has to do with my people and it has to happen, no matter what. Because they cannot be coming 23 times traveling. One person. They employ him to come here and be the project manager. So he's the project manager. He's the Omega and the Alpha. He travels every 6 weeks. He's coming to Gambia. And not only him, we have others coming too. We have the mayor travel here 2 times. All in the expense of the project. We spent over 300 or 400,000 only on travels. Only on travels. And I can tell you, 300 and something thousand is them. My councillors went there once. For a week or so. All other travels for the council was scrapped. So they were only the ones coming. And I was quiet. Because for me, okay, come as much as possible. But please, make sure only Banjul have what we want. So this is this was the situation. And for people who think, okay, why were you quiet? Be in my position and see. They have the last signature. And it was even wrong. This is a partnership. It's not for them to hijack everything at their site. No, it was not for them to hijack everything. But we accept everything just for us to show them how we value the cooperation and the partnership. So with all that, that's not enough. This is why I sat in my quiet moment and said, okay, they think we don't deserve it. Or he think, let me say he, Maxine, think we don't deserve it. We have to go back to our old computers, our old bicycles, our old ambulances, which we appreciate at that time. But remember, the world is moving. We cannot be there receiving only old computers and old bicycles and old 𝒂𝒂𝒔s. No, we have seen, I have also seen how my colleagues are benefiting from the other projects. So, and we are proud. I am so proud to say that when we brought the EU project here, it was then that KMC followed suit. And I'm expecting that Brikama, Basse, North Bank and other councils will have it as well. So how about if Banjul didn't make the effort to bring the EU project here? You think the other council will have it? Because the priority of the European Union for that particular project was to empower women leadership. But there we have it. And then KMC also follow suit. So I cannot just sit down and allow my institution the image of my institution to be tarnished. No. When we have not seen anything or we have not done anything wrong, and I put an underline on this, that we have not done anything wrong. Enough is enough. I am working with credible institutions like the Bloomberg, credible institution like the ADB Bank, credible institution like the World Bank, credible institution like the United States of Local Government World, credible institution like Rafaela,
I will not just fold my hands and say, okay, now let me just leave them to be talking. They have passed the red line. I cannot sit here with all what Bloomberg is doing for us, and then my name is there, being tarnished, involved in a corruption, and I sat down quietly because somebody thought Banjul doesn't deserve anything. No. And from now on, I promise you, I'll be going out. It's not every Dick and Harry that I am coming out to say, okay, I'll call a press conference. No. That's not me. That is not me at all. And I'm sure most of you will attest to it. I had it all. I've seen it all. But I am always, most of the time, quiet. One, because I'm a woman. I'm not saying this to have any sympathy from anybody. As I said, every time we need solidarity, not sympathy. Number two, being the first female mayor, running the affairs of the capital city is not something easy. Number three, I'm a mother. Number four, I'm a sister. Number five, I'm a role model. So you cannot be fighting every small thing. And I did it. From the beginning, you will all attest. I fought and fought and fought and fought. I lose some fights, I won some, I lose some, I won some. But then along the way, you grow up and you understand what was your fight and what did not. Now I choose my own fights and I choose the bigger ones. Those small chopper, you can go and do it with whoever you want, but not with me, to be quite honest. And I need stress-free, because women, we need to be happy, so that our children will also be very, very happy. So this is the situation, CEO. I think I did not forget anything. And also about the payment of staff for the EU, I was never involved. Honestly, I did not know. And trust me, and I want journalists to do their research. Call them. I can give you numbers in EU, in Austin. Call them, ask them, hold me responsible. That, okay, Mayor, you said this, but this is what they said. It's not true. I have the records say. Nobody thought I have the file here in my office. I am a fool, not a big fool. I am a fool, I know that, but not a big one. When I heard from the beginning, some people were saying, Mayor, it's the mayor who brought all this stuff. I said, okay, so where is the file? Now, this file, you will never see it again until the time comes. So I have the file here. All of you who are interested, you can come and look at the file and see the signatures, the date, compare it with my passport. I know I have 200 files surrounding me, and I am alone. So I try my level best. I'm human. I'm not saying I don't do mistakes. No. I am human. To be quite honest, I did a lot of mistakes, but I try as much as possible to make sure that I at least protect my integrity. I'm not the holy one. Believe me, I am not at all. So on that note, let me just switch to the local language, and then I will also allow my senior councillor to say a bit. The deputy mayor is not here. He is making us very proud in Ghana with the Minister of Environment. And I wouldn't start saying why they are there, but everybody knew from the news that they are in Ghana. So, assalamu alaikum. Tay, comme ni ko CEO bi waxee, dañ ñëw pour I am asked to wait. I am asked to wait. I am asked to wait. I am asked to wait.
asalaamaaleykum beneen yoon gannaaw bi sant yàlla julli si yonent bi sell bi may gërëm suma ñaari waajur gërëm kilifa Banjul yëpp di gërëm suma kansula yi gërëm suma CEO ñëpp ñoo xam ne ñoo fi teew di wax ne tey li ñu fi indi mooy wax bi nga xam ne moom la 𝒂𝒄𝒄𝒏 nag kenn la benn kansula la boo xam ne député mayor la sax in Austin mi nga xam ne dafa génn mu lekk mi suur génn mu ne sister city bi nga xam ne lekkaloo bi Banjul am ak Austin moom dafa foog ne dafa doy daf koo stop mu ne moom daf koo stop parce que dafa foog na dafa doy kii nag du tey la door lii lu yàgg la waaye dama si yàggaa noppi ma yàgg see masla parce que dañoo wax ne yow soo ut dara yow yaay muñ ma yàggaa noppi trop ñu yàggaa daanu si suñ kaw moom pour 𝒂𝒐𝒊𝒏 moom dafa foog ne Banjul deserve pour mu am li nga xam ne moom koppar bi am ci European Union moom dafa foog ne ñu deserve waaye fi may njëkk a wax mooy gërëm naa council bi in Austin santaleen si njiitali mayor bi nga xam ne moo fa nekka di ko wax ne ko kontaan naa si councilam parce que lii bi mu xewee mu am samba booy yoo xam ne ñoo ko jël def ko ci angale di ko sànni si jaww ji biir Gambie fi man noonu laa ko gisee mu am ku ma ko yónnee bi ma ko yónnee njëkkate ñu ne depuis ajuma la wax waaye ñoom depuis ajuma ñoom itamit ñu ngi reyante ak moom pour wan ko ne ko li nga wax ñun ñeneen fukki kansuloo ak benn lañ wax bii nga wax yaa ko wax waaye ñun ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg wax yooyu yépp ma jël ko def ko si suma Facebook bi liñ wax du benn yoon lañ wax du ñaari yoon du ñetti yoon ma jël ko yépp def ko si suma Facebook page bi di leen sant nag di leen gërëm ñoom nag li leen gën a lool man bu ma génn pour wax waaye dama leen wax ne du ma mun a noppi parce que ñoom dañ yàggaa wax kii dafa yàgga di wax man may noppi boo leen fàttale ko am na atam maire bi musoon na fee ñëw bi fi maire bi ñëwee journaliste si laaj ko mu gaaral kàddu mu ne leen dërëm manqué wu ci EU projet bi kon kiy wax dafay wax rek noonu te ka doon wax jamono boobu Gambien la woon waaye léegi laa dem ba xam ne xëj na kii moo ko doon wax loo parce que ku ne xam na ne ñun Gambien wax dëgg yàlla du foog ka tubaab la ñun soo ñu tegalee tubaab ak yàlla sax soo moytu tubaab bi la ñuy jël kon ma ne nag du ma noppi foog ma génn waaye ñoom tey nañ ma waxtaan nañoo man dimba def na ñu nekk tey si kanami journaliste yi koolaat nañ si kanami journaliste yi ak suma office maa ngi ko def speaker ne leen journaliste yaa ngi di toog ñoom mi tamit amul ñaan bu ñu ma ñaanu nee naa bàyyi ma ne leen du ma bàyyi foog ma génn rek wax parce que dafa génn wax a waa Austin ma ne tamit foog ma génn wax a waa bàyyi waaye dama bëgg a njëkka ma wax projet bi naka la dooree projet bi ni mu dooree mooy yàgg naa di ko wax dafa am suma benn système mayor boo xam ne moo nekk Cameroun kooku moo am projet bi EU jox ko xaalis bi ko EU joxee xaalis mu déy ma ko ba ma ko waxee ma ne tamit ma dem sa EU office ba fekk ko am na solo bi nga xam ne moo fi nekkoon balaa ki góor kii di ñibbi parce que ku góor ki moo ñibbi ku jigéen ki ñibbi balaa ku góor ki di ñibbi kon góor ka fa nekkoon dama xala fàtte turam kooku moom la fa fekka bi ma fa fekkee moom ma expliqué ko mu ne moom xamul projet bi waaye ma delluwaat mu oyal ma ku ñoo wax Stéphane du ma fàtte si Stéphane mu Stéphane bi mu ñëwee mu ne ma kii mooy suma technicien bi kooku dem jaxati xool mu ne ma projet bi fekk dem naa ci mayor bi laajaat ko ba ma yónnee ay details ma indi ko Stéphane seet mu ne ma dëgg la xam nañ ko waaye projet bi nag njëkka bala nga koo mun a am foog nga am lekkaloo ak European dëkka ma ne ko kay am nañ Austin mu ne ma kon waxala ñoom ñooy mun a ànd ak yéen ñaar ngeen def application noonu la yàlla dogalee ñun ñaar di def application bi fast track yàlla def ñu am ko soo buñ ko amee ñoom si seen boppa ñoo ñëw fii mbépp a kuy liggéey ci biir EU bi mbépp a koo xam ne mu ngi liggéey ci EU projet bi staff si ñoom ñoo la employé ñoom ñoo la interview ñoom ñoo la employé ndaxte sax ñoom waruñu woon a def loolu Banjul City Council moo war a def loolu waaye dama wàcca suma boppa bi si suuf bàyyi leen rek parce que suma interest yëpp ak suma mbébét yëpp moom ma gis ne ndawi Banjul li ñu war a am nañ ko Banjul li ñu war a am na ko man loolu rek laa gisoon gisuma leneen ci biir projet bi su may kansulo dañ war a dem di tukki di dem Dakar di dem yeneen dëkka
di jàng ñoom tamit li nga xam ne ñeneen ñi am projet bi li ñu ko defee ñun tamit suma councilor si dañu waroon a dem di jàngee noonu di dem tam hostel di ñëw waaye soo ko seetloo hostel ñëw nañ fii 20 yoon ak ñetta 20 yoon bi projet bi yoree ak léegi ñëw nañ fi 20 yoon ak ñetta angale di ko wax 23 times councilor si seen jàng gi ñu war a jàng yépp ñoom dañ ko bloqué waaye ba tey ma ne teg noppi li ma intéressé mooy li waa Banjul war a am nañ ko am li ndaw yi Banjul war a am nañ ko am ñu bloqué yépp benn yoon la suma councilors musa génn dem Belgium benn yoon kese lañ musa dem ñu ñëw nag mu ñëw amul lu mu waxut naan councilor dem na ñëwut def na ñii dugg na fële ma ne ko keroog ba ñoo dem ba nga xamee ne dem na ñëwuñ keroog député mayor bi nga xam ne moo jiite woon délégation bi dafa jaaxle mu kool ma tunkoo mii senior councilor bii mu kool ma ni jaaxle nañ ma ne leen dem leen ngeen toppatoo yi seen soxla parce que xam nga lu xew yéen mënu leen a bëgg sit nit yéen defu leen dara yéen faak leen seen ay bagage ngeen ñib si waaye ku ñëwut loolu la leen si mun loolu mënu leen ci dara ñoom si seen boppa suñ fi àndoon na nit idi fi nit kooku bañ na du dellu ñoom luñ ci mun dara kon mënuloo jëri yari keneen ñefee ko suma député mayor oo nga ñefee ko suma councilor ba pare man ma toog noppi du ma ko def mu ne ci biir tuuma bi mu ne dañ jënd rideau pour office yi mayor bi ma ne ah kay loolu am na dañ jënd rideau pour office yi mayor bi waaye nag rideau boo xam ne nañ ne office yi mayor bi pour def ko rideau la nañ xayma ne 100,000 xëj na let's say 1,500 euro ma ne waaye nag digga nit ki duñ la may yëpp nga jël yëpp yow yaa ngi ñëw 3 millions euro lañ ñu jox si 3 millions euro boobu dafa mel ni ñeneenti 400,000 ñeneenti téeméeri euro ñoom moom lañ use rek ñoom si seen tukki si seen ñëw si seen mumbaay si seen mayor bi ñëw dem ànd ak délégation ñëw keneen tukki 20 yoon a ñetta keneen ñëwati dem waaye ñun ñu ngi ne tekk du ragal de dama ne léegi li baa ñu war a am comme que tant que loolu laaluñu rek ñun sonaluñu ci dara nañ ko am rek te ne teg noppi waaye ndax xel mun naa nangu dem yow ñu employé la indi la kii ku nekk gis na ko ku nekk dëkk bi parce que xam kuy Jonaas soo ne Jonaas dëkk bi xam nañ ko dafa mel ni daanaka Gambien la dafa dem tey su demee lundi alxames mu ñëw àjjuma mu dem dimanche mu ñëw talaata mu dem samedi mu ñëw waaye ba tey ñu ngi ne teg noppi xam nga lu tax parce que soo bëggoon a xeexa ñoom sax ay nit ñooy yóbbu jàppale leen ñoom parce que ku ne xam na ne ñun dañ góob tubaab soo bokkee tubaab dara te ay nit ku ñuul bokka si da nga bàyyi xel parce que soo leen buggee laal rek sa nit ñu ñuul yu jóg jàpp si te ñoom la ñuy àndal man ma ne teg noppi waxuma dara ñu toog ñu ne ñun ñëpp du d'accord ne ñoom ak ñun ñëpp ñu d'accord ne dañuy génneel projet bi woy gannaaw bi nga xamee ne projet bi génneel nañ ko woy bi ñu woy ba tudd si suma tur na wuy Roxi Malick loo yaa rafet mbaa yaa moom projet bi de mbaa yaa baax dañ ne Roxi Malick loo mayoo Banjul bi ñu ne nañ ci génnee suma tur ma oolee ma ne leen tujee joo ba ci li mën a ne génne nañ si suma wàññiwuma dara ñii daal luñ bëgg a yal na nekk jàmm ba ci li taxaw du ma ko fàtte mukk wax dëgg yàlla mu ne ma waruñ see génne sa tur ñu ngi see oo seen mayor bi ñu ne waaw déedéet kon ñu génnee si suñ mayor bi kon waaye mayor su war a génn parce que lii du politique ma ne lii du politique yow politique passé na sa mayor suy ñëw ànd ak télévision am déggoo ma de suy ñëw ànd ak télévision am ànd ak caméraman am ànd ak ay councilor ànd ak community leader am ñoom ñëpp ñu ñëw buñ demee ñu nekkee ñu 1 week ca sa seen rajo ya sa seen télévision ya waaye ñun kenn demut de ñu ngi rek toj toppi nañ li war a am rek nañ ko am fatta nañ de wax dëgg yàlla sonn nag lii gën a lu ba parce que weer yi dañ nekk weeri maaj nekk weeri jigéen ñi mu nekk weer boo xam ne weer bu dugg si suma biir xol bi la ku ma xam-xam na ne affaire yi jigéen ñi ndaw ñi dama ko fayantoo gën a lu ma parce que 2 fukki at ñu ngi ànd ak ñoom nekk xarit waaye dañ ma busa ba nga xam ne mënatuma noppi foog ma génn keroog ba Tabakuloor flotté ku nekk gis ko Tabakuloor flotté bi mu am ma jaaxle ba bugga gisuma kenn boo joxee gannaaw doo gis kenn boo xoolee ci kanam doo gis kenn ma daw dem fi ñoo wax UNDP ma waxtaane ñoom mu ñu ne ma yow da nga amee projet
soo projet boobu noonu am na si projet bi soo ko déggee xool bu baax am na fooy mën a dimbali sa nit ñi ñu daw ma oo ñoom Bathily ñëpp ñu ñëw toog oo seen projet bi ma ne Bathily waxala ñoom wax leen ne su du dara sax ay mat la yi ay jëndantu maalo nii ñu yóbbu ko gars yi Tabakoro parce que lii moom wax dëgg yàlla dafa métti li xew bañ ko waxee ñu ne déedéet loolu du am xaalis bi pour loolu ma ne leen bii nag ma dee waaye dina am xaalis bi pour mu mbay la xaalis bi pour ay def ay diina la xaalis bi pour ay fay ay hôtel la xaalis bi pour ay travel la su loolu yëpp ne am su ma nit ñi tam war nañ cee mën a am nañ waxante dëgg parce que ñoom luñ foog mooy ne ñun luñ deserve mooy computer yu màgget foog a jaay yi cycle yi nga xam ne boo koy dawal soo moytu nga dee di nga pédal parce que cycle ba diis na depuis balaa suma maam doon judd lañ indi cycle ba ñoom dañ foog nañu yooyu leen deserve ma wan leen na leen déedéet man dama nekk kansula Sweden ñaata at maa ngi nekk kansula Sweden comité bi ma doon toog $100 million ñun moom lañ doon responsible for ñu doon Sweden New Shopping mu ngi partner ak yeneen dëkki africains yi gis naa li ñu leen doon defal ak li ñu leen munal soo ñun nag dañoo move away from jël ay foog a jaay dem to the bigger picture soo bigger picture boobu noonu maxime loolu la mënut a jël dafa foog na ñu disaafu loolu te xaalis bi ñoo jox nekkut ne xaalis si seen xaalis la de ñoom dañ si def ñun ñu def si EU country si def parce que ñun naka lañ ci defee mooy ne Karabay la suñu laan la ñoo ko moom su laan bi amutoon dañoo jënd laan bi xam nga lan mooy di value of Karabay la bi coconut si fi mu nekk ñun ñoo ko moom dégg la ñun ñoo ko njëriñoo waaye partnership lañ wax coconut si ñoo def bii yëpp ñun ñoo ko njëriñoo dégg la waaye partnership lañ wax tey soo demee Karabay la 23 classroom moo fa nekk yëpp dañ ko équipe pour skills am nañ fa xool boo xam ne junne nit booy toog mu am stage am backstage am recording studio bagage si fa nekk waxuma ne benn recording studio amu ko fii de waaye Tita Diop waaye di nga dox ba sonna bala nga koo gis am fa radio am fa lu ñoo wax laundry parce que dama ne jigéen ñi xàmmeetuñ seen doom yi xale yi dañoo dem school monde bi ajuma samedi ak dimanche yaayaa ngaa fóot dimanche ñu ngaa passé suba ba guddi xàmmeetuñ suñ xale yi ñu ne léegi dañ defar laundry jigéen ñi di indi seen fóoti samedi ak dimanche di fóot su ko defee ñu mën a toog noppale ko xàmmee seen doom yi ak seen wér gu yaram ñu am fa restaurant boo xam ne su event amee jarut ñuy dem si biti di oodi foofu restaurant bi si boppam mun naa kii pour everything ñu am suñoo jagaree këriñ ñu am urban farming yoo xam ne jigéen ñi ñu faa béy ak yeneen a yeneen yëpp mu ngi si biir Karabayland bi xob la boo xam ne doo ko gis fenn fu dul ni Mexico rek naa dem nga gis ko kon dafa mel ni ñun Banjul City Council nga wax ñu ko ñoo jël force waxuloo ñu ko ñoo jël force te loolu yëpp dinañ ko ibbi ngeen gis ko waaye ay EU projet ba 100 million dem na ñun mënuñoo génnee xaalis te ñoom saay luñ man mayo bi musuma saay musuma xaw ma sax seen wallaahi fi maa waxee yéen nii xaw ma sax account EU projet bu fan la nekk xaw ma ban banque la ñoo banque sax xaw ma waaye mayo daal moo weex du xa rek waaye man nangu ko nag parce que maa jiite man nangu ko lool parce que maa jiite te ñu war a protect ñi si suma gannaaw bu baax a baax parce que looloo ma war kon dafa mel ni am na lu bari loo xam ne nangu nañ ko muñ nañ nag wax dëgg yàlla muñ nañ musuma bugga nag kenn dégg ma ñoom suñ toogoon tey ñu ne ñoom dañ bàyyi tuwinin bi sax man dama leen di respecté loolu parce que council bu ees moo ñëw mayo ba fa nekkoon dañ ko génnee léegi beneen mayo bu ees moo ñëw mayo bu ees boobu am na droit moo council la sax mi ñu ne ñun lii lañ bugg a def wala lee lañ bugg a def waaye nag li ci neex mooy ne ñoom council bi ñëw léegi ñoom ñoo start winning bi seen political party bi ñoo start this winning ñuy ko wax socialiste ñoom ñoo ko start de te ñoom every mayor bu nekk ñoom ñooy génn di yuuxu naan waaw ñun dañ war a lekkaloo yeneen di kay dañ war a lekkaloo yeneen di kay ñoom woy boobu ñoom lañ ko xamee waaye su leen suñ toogee ba léegi dañuy bàyyi itam nañ bàyyi nag waaye duñ bàyyi di génn di yàqal di institution bi parce que Banjul City Council mu ngeen lekkaloo ak yeneen institutions
yoo xam ne dañ am maa xaamal ñu mel ni Bloomberg ku nekk gis na li ñoo defal fii lu mel ni African Development Bank lu mel ni World Bank lu mel ni United Cities for Local Government Wall lu mel ni Rafela ñii ñëpp ñu ngi jokkalante ñoom kon du ma toog nag di noppi ñu ñëw bës di ñu bës ba léegi ba demee ca télé ba nag si laa ne léegi nag doy na dem nga télé dinaa oo télé am na fu doon daan dem ci rajo yi di wax man ma ne teg muy dem si newspaper yi di wax ma ne teg waaye ma gis nag ne léegi wax dëgg yàlla dafa ëppa noppi bi torop dafay nuuru ragal ma ne léegi nag du kaccaw bu nekk rek de ku jóg rek ne kaccaw rek ma jóg déedéet gis naa fa soo ngi xeex bu nekk ni xeex naa fa soo ngi xeex bu nekk ni waaye léegi nag I choose my fight su ma xeex yi maa leen di tànn su ma xeex yi nee naa mbóor mu ndaw li lee baatu naa fi bore li fi de naka bore naa fi bore $500 bore naa fi bore 1000 bore naa fi bore $2000 bore naa fi bore 5000 nga bugg a maa delloo waat ci bore 1000 ma ne maa bañ defuma su ma xeexi fu mu nekk may tànn nañu maa xeexal bu dee nag Ami Collé laa bugg a xeexal du Ami Collé maa tànn de maa koo tànn ne ko Ami Collé yow laa bugg a xeexal waaye Ami Collé bu tànn pour xeexal man dinaa seet puwaayam njëkka bala maa xeexal man Olof Njaay mu ne béy day weesu mbote nit ki nag mënuloo dëkkal ci xeex ba bu set te ñii nekkuñ nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla su ma nit ci ormale yi waaye nag mënumaa toog rek ñuy di dóor lu ñëw pour Banjul rek ñu ne déedéet waaye lu ñëw pour ñoom rek baax na léegi nga ne kansulo ba ñëw na demut waa kansulo bu ñëw demut loolu man lu si mayo bi doon député mayo keroog ba nga xam ne kansulo bi ñëw député mayo ak senior kansulo bi ñoo ma xool Tunkoo Jaame jaaxle lool xamuñu ñoo def maa leen ne dem leen toppatoo seen soxla ku ñëw yéen kii ñëw yéen àndaa moom ku dem toppatoo soxla lu si seen yoon ñeen nañu ci mun dara jël leen seen baax bi balaa leen pileen bi di raw ngeen ñib si su ñëw moom moo xam ne tax ñëwut waaye yéen mënu leen a toog foofu di def ay jëfin yu mel ni da ngeen xam si ñàkk ñëwam dara ñu naxarloo ko lool maa ngi fàttaliku keroog bi kansulo boos gay di ñëw suma office bu tamit xonq ba bugg a dee mu ne mayo mën a ma ruus dama am gàcce ma ne ko looy ruus dootu mun xanaa bi mooy first time gisuñ fi ay kansulo bu dem ñëw gisuñ fi staff bu dem ñëw waaye yàlla dimbale ma nag man si suma boppa ma toog dégg kuy wax suma doom yi yónnee ma moom mi gis nga kii mu ne gars yi dañ la fay moo tax ñëw ma ne ko jërëjëf maa mag loolu nag man mii loolu maa mag loolu Seydi Kan Booli maa mag loolu bu baax a baax maa mag kay ma fay la nga yóbbu ma yoroon mag naa loolu lool te ña dem yàlla dafa def nag yàlla daal ma mun a fekkal yàlla dafa def ñooñu ñi dem ñëwuñ yëpp kenn mosu see àndaa man tukki lii moo tax su may tukki fu mu nekk may indi suma ñu jigéen ñi di ànd ak ñoom du dara de parce que dafa am lu ma góor ñëwoon moo tax su may tukki may ànd ak jigéen ñi léegi parce que jigéen ñi dem yëpp dañ ñib si amul si koo kenn koo see tudda kuñ ne Kumba la tudda mbaa Omar mbaa Seynabu mbaa Roxi mbaa Ayda déedéet Ibrahima Omar ngaa dégg Lamine ñoom ngaa dégg Seydou ñoom ngaa dégg Ibu lifin naka Momar waaye doo dégg Ayda ak Seynabu soo loolu tam am na lu ñu jàngal lu ñu wan ne jigéen ñi dañ doyal lii moo tax may wax ne jël leen place yi ngeen jox ko jigéen ñi empower leen parce que xam nañ ne mënuñoo daw bàyyi seen njaboot kon waa Banjul lii moo ñu fi indi tey pour ma wax leen ne leen lii neexut ma si weeri jigéen ñi lañ nekka leneen moo ma gënaloon ñu defee ko neneen waaye mënumaa noppi rek ñu ñëw bës dañu bës ma ne 𝒘𝒘𝒃 kon maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen tam journaliste yi di leen wax ne na tasaaroo gawuma ci gën a cawuma parce que dafa soxla su ma toog rek ñu yàq suma deri institution bi di yàq suma deri councilor si di yàq suma deri star si ma ne teg noppi su yàggee dafa am leneen lu moo loolu te fii nag dafa am luñ bugga soo génnee pour wax ne déedéet mais yow bàyyil déedéet mënuloo bàyyi yëpp nag bii I choose this fight yeneen yi dama ko bàyyi am na yu bari yoo xam ne bàyyi naa ko de bul foog na xeex yi bii rek la de am na téeméeri affaire yoo xam ne mënoon naa oote press conference waaye déedéet dafa am yoo xam ne dama leen bàyyi mu dem parce que yitteluñu ma sax yooyu dangaa def nii rek nii mu romba la nga tàllal sa ndox de waaye bii dama ne député mayor moo toog di wax li muy wax xam na ne dara du ci dëgga
li muy wax xam na ne moom foog ne Banjul yelloowuñ ko moo tax mu génn di wax kon man fu du ma noppi foog ma wax parce que su ma waxul dafay yàqal Banjul seen yeneen façon yi projet kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne Clark foofu laa am di doole gërëm Austin waaw di wax ne EU European Union ñoom itamit maa ngi leen di gërëm di leen sant. So since we make a new xaw ma daal am na so waaw xaw ma waaw amuloo dara loo si fa yow Okay, thank you very much. Good afternoon to you all. Okay. The new staff, the new journalists, the new tech, coordinator, the new Sumako councillors in the Tamil Fini. The Len Kirim Gilen Santa, the Len one and Yun Tamil lead of a new Bohan in Yun hit from the back. Because Yun Tamil recently, just August, reclined from Austin, Sweet Patnai. ñu waxtaana gaay toog nañ ci table bi ñu ñoo seen all partners yi nga xam ne ñu ngi jógee from different European countries ñu toog discuss a gaay waxtaana gaay but comme liñ dégga ni ci allegation bi was never discussed during suñ toog bi foofu te liñ fa demoon capacity building lañ demoon pour mun a waxtaana gaay xamaale tamit projet bi fi mu war a dem ak fi moo ñëw waaye to our surprise liñ gis am mayor bi xool na ma kool na la waaye am na ñoo mayor dama fàtte doon am na ñoo mayor bi te councilor bii di wax mu ngi woon ci conference call bi waaw so an individual councilor bi jóg rek bugg a dem frame nit yi moom individual la 41 councilors yi ñu ngi fa ñi nga xam ne they support the idea of this partner yi utee na ak benn nit bi nga xam ne moom dafa ñëw rek jóg rek pour def make sabotage am so anyway daal ñu ngi gërëm suñu mayor bi xaawosi because moom itamit dafa dëgëral diggante bi nii lii was 20 years back bi ñoo partner gaay comme moom it ni mu ko waxee ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo sign on di partnering between Austin ak Banjul tey 20 years kenn benn nit bu win election amanguloo fa 1 year bu mut sax nga jóg di def allegation so mu ngee mel ni mbiri nii la demee ñun daal liñ trust rek mooy di partnering yan na ko yàlla continuer di ko smoother ñun tam niñ ko expecté ak jàppale bi ñoo amaale ñun ñoo gaay diggante yàlla def ko mu continuer te man leen a gërëm yéen tamit liggéey ñoo pour déglu Awa si tam waxtaan ama yéen di leen ne Ramadan Karim ñu fekkee ko at yu bëri thank you very much. jërëjëf senior councilor sa wax rafet na lii leen tax ma óolu la ma ne ko lii leen tax ma óolu la ñu ne mag baax na ci kër moo ma dee yaral suma si yiw bi nag waaw ma ne ko moo ma koo yaral paa du dégg waaw ma ne ko mag baax na si dëkkam so xam naa soo ne pare tamit Pa Cissé moom fii senior councilor la moom itamit xam na lu bari ci Austin projet bi lu bari sax fu nekk nii ma ne daanaka moom ma ko dee jàngal mooy ñëw waxtaan ak man because since Tite Diop moom mu ngi si waaj a dem lifin naka damay waaj a dem retirement ma ne ko ngay waaj a dem retirement gisuma dara rek ma gis benn expert bu fulla fële ne de ma ne waaw ni jël waaw Yes. So we're taking one at a time. So like I said, just two questions. We will need to know your name and the media house. Mahmoud Jha from the point. Well, I have one question. I mean, the partnership between the Council and the EU, Austin, have started some years back. I mean, under the Maxine have accused, the business or the mayor of mismanagement under some serious allegations. Could you tell us actually, you mentioned that there was an audit that have been carried out. Was there any malpractice or wrongdoing, established during that audit report? Okay, thank you very much. You said from where? From Point newspaper. Okay. Thank you very much, Mr. Jawa. I think that's a very, very important question. And if you had me right,
I've said it. I said we were audited, and even the mayor that came, you remember the mayor, I think it was even you who asked the mayor the same question. And the audit report is here. It has never, anywhere, it is anywhere in the audit report which says that there is mismanagement of funds. And I'm talking about the audit report, they brought auditors from Ernst & Young. Ernst & Young audited us. And I want to underline this. Ernst & Young audited us, and there is nowhere in the audit report there is mismanagement of funds. Audit report, I have to say something. Audit, there is nowhere in this world audited, but there is nothing like something fail. Because we're human. And it's possible I'm not failing. Why from Austin, they are satisfied, they are happy, Ernst & Young are happy with the audit they did in the Gambia, and they were here on the ground field, on the ground field. So, just to answer your question, everything was okay with the I wouldn't say everything, but the audit report was satisfactory. Okay, so we take the young man. Yeah, thank you. Lord Mayor, ñu ngi laa nuyu. Omar Tunkara starting. Understand ne seen ànd bi ak Ostende ànd bu yàgg la te si ànd bi mun naa ne ñaari boor yi kenn ku nekk am na fi nga doon njëriñoo. So kii lu mu xëy nii wax nii tuumal ko council bi tuumal la ko ndax loolu du yàq seen ànd bi su ko yàqee ndax let's say ñu doon njëriñoo fii ci Banjul loolu leen andil jafe-jafe. waaw jërëjëf Omar li nga laajte am na njëriñ ndax lii mun naa yàq suñu ànd bi soo ma dégloo wax naa ne gërëm naa Ostende sant leen ñoom génn ne ñoom si seen boppa ñu ne li nga def ñu ne ko Maxime mu ne naam ñu ne ko li nga def du dëgg du yoon ànd ñoo yow waxuloo dëgg tey waxuloo dëgg ëllëg parce que fu mu nekk nii ñu ngee jeexali suñ diggante ak suñ projet bi ak Banjul ci loolu lañ nekk fu mu nekk pour jekkali ko kon ñun santoo luñ la wax parce que last audit report bi moo war a ñëw last audit report bi ñëwagul yow naka nga xamee ne ñoom dafa am luñ yaaxa yow li nga wax ne mayor bi dafa jënda rido yow li nga wax ne Tabakoro dafa flotte ñu jàppale leen yow li nga wax ne gars yi dañ ami retreat loolu si ñun la jógewul ci mayor bi soo kon nag gisuma dara lu war a xejamal suñ diggante ak ñoom waaye wax naa la ne ñoom dañ indi council bu ees bi ñoom ni ñoo opératé ak ñun ni ñoo opératé lekkul benn ñoom dafa mel ni kii wax nii dafa mel ni daanaka soo ko bëggee xayma dafa mel ni mayor bi ñoom si ñoom président la elderman bi ay ministre lañ ba pare nga am ay councilor soo dafa mel ni ki wax ne ku nit ku tuuti waaye nag ba waxee dafa am ñeneen fukki nit ak benn ñoo nekk ca council ba ñeneen fukki nit ak ñett ñoo nekk ca council ba ñeneen fukk ak benn dañ génn ne ko ànd ñoo yow li ngay wax waaye suñ demee ba gis ne dégg projet bi dañ ko bëgg a stop lekkaloo Banjul ak Ostende loolu ñu ni tamit dinañ génn sant leen gërëm leen parce que nag xaritoo du forcé de kaay xaritoo du forcé de dafa mel ni kaay sëy rek du bàyyi force te fii rek la nekk bàyyi force waaye du forcément waaye nag ma xamal na leen Omar Tunkara na sa xel dal du ñun ñoo njëriñoo de ñun ni ñuy njëriñoo yéen ñoom noonu la ñoo njëriñoo nee naa la ji jamono bi may wax yow nii fukki nit ak juróom ñoo fi nekk ñu jógee si ñoom nekk fii seen dañoo indi seen students yi seen xale yi jàngale leen di indi fii ñu xam ñun ñun tamit suñ xale yi niñ dee defee dañoo indi seen teacher yi fii dañoo indi seen nurse yi fii seen docteur yi dañ fay ñëw di def research di jànga daanaka weer bu dee bu nekk su ñuy demee beneen weer ñële ngee ñëw su ñuy demee beneen weer ñële ngee ñëw kon dafa mel ni moo xamal la ne xaritoo bi buñ ko daggee sax wallaahi ñoom ñooy jooy waaye du ñun parce que ñun yàgg na boo gisee xale ni Banjul yi dem Ostende te ni mu war a demee mooy suñu indee fukki noos ñun tam nañ war a yóbbu fukki noos suñu indee fukki xale yi jàng ñun tam nañ war a yóbbu fukki xale yi jàng waaye nag loolu amul waaye yëpp maa ngi ci noppi maa ngi ci ne teg parce que li ma bëgg a gis rek mooy Banjul bu meñña Banjul bu dem Banjul bu njëriñoo waaye nag du ne ragal la de waaye buñ demee beneen ñoom dañoo bàyyi ñun dinañ leen bind ne leen jërë ngeen jëfati amu leen morom sant nañ leen gërëm nañ leen sëy sa daf dee tas sakama xaritoo. So we take, let's take a few and then you come back to this.
Okay, so we take this. Yeah, I am 𝒂𝒄𝒄𝒆𝒔 with the Point newspaper. Mayor, you made mention that you did not know how they were appointed. Can you please clarify on that? Yeah, I mean the staffs, their staffs. Yeah, actually when we have the funding, the first thing was to put the structure in place. So they decided that they don't want the staff of the Banjul City Council to involve. They want to have an independent body to take care of the project, which is well acceptable, because the scope of the project was indeed very big. So they came all the way from Austin, together with the City Link coordinator, Peter, with another lady from the admin office. They came to Banjul. I think they were here for 1 month or so. They did the advertisement. I was not here, I was in Israel. They did the advertisement, they did the recruitment, and they did the structure. So indeed, and Banjul City Council was, I think there was somebody there who represented Banjul City Council, and Teacher Joe. Were you part of the? No, I was not. It was the deputy CEO. Fatuta, there, yes. And Teacher, and they were the ones. And if we finish from here, I want to invite the journalists to come to my office, and I show you something that they think is not with us. I have it. And you will see how they make the points for those that they recruited, the points they were given, and everything. And again, as I said, I didn't know any of them at the time. It was only Mam Lai Jase and Uncle Mugumajang, who is a Banjulian, that I knew. So apart from the 16 or 100 or whatever, how much it came, I've never seen them. See Adam and Eve. So if they have to come all the way here to recruit, so it means they take ownership. And I was more than happy. For me, it was not about who is there. For me, it was about Banjul, it being impacted. That was it. Okay, maa ngi tudd Amath Kebe from Paradise TV. Est-ce que Amath Kebe Paradise TV. mais yow gis nañ lu bëri wax nga ne da nga noppi woon est-ce que foogoo loolu tey moo la jural lii nii moo li la dal nii tey because li si gën a bëri wax nga da nga noppi woon est-ce que nekku noppi bu métti bi moo tax tey li yëpp dal la. waaw Ahmad dëgg la li nga wax noppi bu bëri baaxut waaye xam nga olof man si olof màggetama yaa màgget ne puusante ci marage te wax dëgg yàlla si suma position mënumaa dëkk rek di xeex Ahmad am na yoo xam ne soo jiitee dama dem ba jàngane boo jiitee foog nga am yoo xam ne la kuy muñ sa gàttuma nga am njaboot boo xam ne ñu ngi sa gannaaw jiitee neexut dafa métti so noppi bi yépp mooy woon pour suma dëkk bi mu njëriñoo parce que am na lu ma doon defee ñoom mun naa dem ba nga xam ne du bari laa yàqa soo yàqu-yàqu boobu su fekkee ne man pour ma toog ma dem si suuf ñu déggaat ma rek moo tax pour Banjul am lu mu war a am foog naa man itamit waruma selfish parce que Banjul defal nañ ma li mu musta defal kenn amat xaw ma ndax xam nga ne Banjul musta am maire bu jigéen and by extension Gambie yépp Banjul musu tari elect mayor bu ñëw benn lañ laa jox benn yow demal te ñëpp Abdou lañ tuddoon ak Ibrahima amul si kenn ku ci musa wax ne Fatou Ba Aïda kon man tamit am na si loo xam ne dama ko war a xool am na loo xam ne man tamit war naa koo nangul waa Banjul te laajul ma dara lu dul muñal ñu rek kon loolu moo taxoon ma noppi waaye du ragal man ku ma xam na ne du ma ragal man xeex naa bi façon xeex bu nekk ay yéen tamit na xam nga ne façon combat bu nekk tegal dañ ma ko am na combat yoo xam ne am naa kob bi ñibbeeg moom am na combat yoo xam ne kob bi ñibbeewumaa moom waaye nag soo dooree combat lamba di laajte dalasi promoteur bi yóbbu la juróomi dërëm mu jël mu xoolaat la yóbbu la fukki dërëm mu xoolaat la yóbbu la ñaar fukki dërëm boo delloolee sa bopp nag ci juróomi dërëm yaa toon sa bopp nag ndax du dëgg kon looloo tax nag dama peese suma boppa xool suma boppa Banjul jaral ma ko ma xam ne juróomi dërëm kenn du ma ko jox te ñi may xeexal fu mu ne nii man maa leen di laajte man suma combat fu mu nekka yow tollu naa ñoom maam ji bi xool nañ ma ñoom Sirif Thiam xool nañ ma beneen fu mu nekka nii roxi maa ligloo sa combat nag dañ la ko bàyyi yow mii yaa ñuy wax ki nga bëgg a mu réew kon looloo taxoon ma noppi waaye du ragal te dëgg la moo ma jural nii parce que daf ma puus ba foog ne ñun
moom pour moom si xelam lim toog di xalaat mooy ñun yelloowuñ ko ñun daal yelloowuñ lii parce que gis na ne dóor na boor bu nekk ma noppi dóor na boor bu nekk ma noppi mu ne xaaral na fu mu ne nii kii dóor naa ko ba sonn mu noppi ca télé ba laa ko jëmal waaye nag su ma noppee li ñuy yaaxal mooy dinañu yaaxal Bloomberg yaaxal ñu African Development Bank yaaxal ñu yeneen ak yeneen ma ne nag fu mu ne nii luy jot doy luy doy na. Sorry, can I comment? Sorry, we take the young man and we continue. Sorry. Okay. Okay, my name is Hanif Jallo from the Fado Network. My question, I have 2 questions as per the regulations. Mayor, given the allegations, what steps is the BCC taking to rebuild public trust after these allegations? The second question would be, what measures is Banjul City Council putting in place to ensure transparency and accountability in donor-funded projects? Thank you. I don't know where you were, Aliu, because when you talk about public trust, I don't know which public you're talking about, because he spoke to the public there, and I am talking to the public, so I don't see any distrust or any mistrust from the public. I've put this in my Facebook page yesterday. I don't think there is nothing more transparent than somebody accuse you and you go to your Facebook page and put it there. I put it there for people to know, for the journalists to prepare themselves. So if you are talking about public trust, you need to first go and measure the mindset of the public, and then come back to me and say, okay, Mayor, you know, we have interviewed 30, 40 people, 50 people, and really Banjul City Council has not trust to the public. So I cannot answer to that because I didn't see anything that warrant the public to distrust us, and I've not seen anywhere where it is said, okay, Banjul City Council is mistrusted or distrusted by the public. And then again, you mentioned the transparency. I haven't seen any council more transparent than Banjul City Council. Let me tell you one thing, Aliu, and I said here that I was a councillor in Sweden, and we here in the Banjul City Council, we adopted a little bit of the Swedish system. If I tell you that I did not know most of the staffs working in Banjul City Council, you wouldn't believe it. And the office of the mayor and the office of the administration is totally separated. I don't interfere in what the administration is doing. If you see me shouting, then you know it's enough, just like today. I will give you a typical example. When we have the steering committee of the project, with 20 people or 22, I think how many was it? 22? 20 people in the steering committee. I wake up one day and say, no, it's enough. I cannot just be quiet because it's the CEO, the then CEO, Mr. Bachili, who is responsible for this. And even though he tried to bring down the number, and Jonas was saying no. He said no. And the CEO was frustrated. The CEO could not do anything. And every day, he will come to me report and say, Mayor, the size is too much. The numbers are too much. You cannot have a steering committee with 20 people. Mayor, please diminish it. What can we do? What can we do? We cannot have 20. And Jonas doesn't care because most of the people at the steering committee were his friends or were his loyalists, you know. Come, just as I said, ñun suñu gisee tubaab bi dee gëm yàlla sax. Gis nga suñu tubaab ne parenté yéen caméra yëpp yéen ngeen ko si man si ñoom ngeen ko projeté. That's the hard fact. Lii mooy the truth. That's the mindset. Lii mooy dëgg bi because of lan yaakaar bi. Yaakaar bi moo tax. So when he was so frustrated, I wake up one day and say, hey. So he came to me and said, Mayor, you know that we are paying a lot of money in every sitting at the steering committee. So, if you send an email to them, because the email, they will give it to Jonas. Jonas will tell them, because they it's just like you keep quiet, just keep quiet, we do it for you and we go. Keep quiet, you don't deserve this. This was their treatment, feeling. Can you imagine, I'm talking about the joy.
wallahi billahi dama doon jooy man mi am authority over suma own city. I was crying. You know why? Because I was so frustrated that lima wara def ni tere ma ko te xam naa ne it's not because of anything, it's because of poverty. So I wake up and I said, CEO, project bina yako, I'm tired. I cut it down to 6. Was it 6? 5. 5. I cut it down to 5. From 20 to 5. You know how much we were saving? So get the same hello, what is your name? Ida. Come, in the silent committee. Hi, who are you? Come, in the silent committee. Hello, who are you? Which party are you supporting? GDC, come, you're part of it. Which party are you? You are doing. Okay, come, you're part of it. Which party are you? I'm NPP. No. Go. We don't do with rural party. Which party are you? UDP. No. UDP and NPP, they are very close. Go. So one day, wallahi billahi, I called this man. I said, you were so mingling into our political dispensation. And they have to stop. I said, you need to stop. Bring down the fear, man on ham. Wallahi, if I tell you, these people were even undermining my own politics. Because they think I am too hard for them. So they're the man fed. They think I am too hard. Because you know what? Man, dama deka Europe. People ma ame 18 years, ma wata high school. Sila deka Europe. I know the mindset of them. Naka lañu xalaté ak naka lañu jappé ak lan lañ bugal seen boppa ak man lan la bugal suma deka. So they think I was so hard for them. So now they have to go back. The comfort. It was like before they were the omega and the alpha of the council. But they didn't know. You cannot come here and control the mayor. Only because you are given a second-hand second-hand computers and second-hand bicycles in your own interest, and you want to control me, I will not allow that. So they think I am very difficult. They think I am demanding too much, and they think the demand is so high. So okay, they have to suppress me. Now at the end of the day, you have to go so that we can have somebody go hand in the data. So, Mr. Aliu, transparency in this council, I can tell you, yes, rest assured, we are transparent. Okay, I don't know if it is afternoon or morning. I am Oliver Topoka. I am working with the Standard newspaper. Mayor, I want to get a few things from you. I have 2 questions. The other one is a bit out of the press conference, but I want to get some clarifications on it, based on what my editor wants to know as well. I want to know where this allegation being put on the council, was it something that you were expecting from the person who said this? And the second question is the staff that are laid off, that they said they're going to do, how to call it? What is it called again? The indictment. Huh? The indictment. Very good, that they are going to do indictment on them. Is the investigation done, and what is their fate for now, please? Okay, first and foremost, whether I was expecting this from the guy, I said it loud and clear, that this is not something new. He was pushing and pushing. He was pushing small, little by little. The pushing was there, but were you thinking such allegations will come from his side? Yeah, you need to listen to me carefully, my dear sister, or my lady. The allegation was ever since there, even before we started the project. When the project was very mature, very immature at the beginning, because in his mind it is like Banjul doesn't deserve this. So if you remember, when the mayor came here, it was the very Jawa who asked that mayor the same question, because there was an audio going on that we have misused $30 million $30 million from the EU project. You know, that was already there. So it seems like this is a gentleman who thinks Banjul doesn't deserve this. So every time he brings complaints about, you know, here and there, petty things, they are retreat. So we don't deserve retreat. We don't deserve retreat at all. So I am telling you that out of 3-point-something million euro, they spent already more than 400 million. Only on travel and whatever, or 300 and something million, thousand. So for us, for the staff to go on a retreat, which they themselves demand that the staff should be on one place
at least for 2 days or 3 days. That is one of the things that he is complaining. And the other thing is the riddle, the curtains. So my only regret here is, I wish I go to every compound in Banjul and give them riddle. This is my only regret. So can you imagine 1,300 euros out of 3-point-something million euro? And as the mayor, let me tell you, even me, I was supposed to be traveling with this project. I said, no, I don't want to have any travel with this project. There was a time that we were supposed to go to, I think it was Singapore or so, and all my other colleagues, it was their EU project that sponsored the trip. And when I asked them, you know what they said? No, we don't want to be part of it. And all of a sudden, I had, Jonas was there. He was there. So, and sometimes they will even pick people from the council and send them to go somewhere without us even knowing. It has happened. Once, twice, I said, no, this cannot happen anymore. And then here where we decided to travel. Who are you? This is a collaboration. It's a partnership. You cannot enslave me because of partnership. I said, no, it has to stop. You know, all we went through, we cannot sit down and narrate all this here. So the only thing I will say is we accept a lot, only because it's called a partnership. So, and in Banjul, what we know more, Dalal Sagam, and they are the one always coming. But were they fair with us? I will say no. And when we talk about audit report, misusing of money, how can Bali City Council misuse money when they are the signatory? This is what I cannot understand. When they are the signatories. Even I remember one time, when they brought that man from Tanje or Tujaret, that Belgian man from Tujaret or Tanje, from when the project was very young, to supply, give or supply or some things. No, it's Sylvia, Molo. The Atubago Molo. Sylvia is from Bolo. Yeah. From Brussels. She's from Bolo, Sylvia. Yeah, so I don't even, you see, I don't even know where he comes from. So they just brought this man and said, okay, this is the man we choose. I said, no, we have procurement rules. And at the end of the day, what they want is what happened. You see, I didn't even know from Adam and Eve that is this gentleman. So what they want is what happened. So at the end of the day, who did everything? It is his company. So they will just go out, choose somebody else, and at the end of the day, that will happen. Or they will not sign anything. So for us, it's only the impact. We want to have the project done. So when we push and push and push, they will just sit there and say, okay, they will sit in their comfort zone and say, by then they will come. And then we have to subdue. We have to subdue. It's difficult. This is why I always say, educate your girls. Educate your women. Empower women. Educate girls. Poverty is a crime, believe me. Poverty is a crime. If I wasn't strong, I would even give him the title deed of this council. Wallahi, if I wasn't strong, I would give them the title deed of this council. And they pretend as we didn't do anything. Yes, we were doing things. We were doing things. These small things that we are looking, like coming here, doing research, bringing their teachers here, it is huge, believe me. It is huge. And this is what we have. This is all what we can give. The hospitality is this where it stops. And the smile we are giving, and the peace you have here. That is what we were able to give. So that's my answer. And then coming back to the indictment of staffs, I would just say that it is very unfortunate. It is very, very unfortunate that we have 27 staff, or 25 of our staffs indicted. Interdicted, sorry. Interdicted. 25 of them. And I will say it's very unjust. It wasn't fair at all. And since October, I think, is it since October? Since October until now, these people are still sitting at home. And I will encourage all the journalists to go
to each and every one of them and interview them. You'll be surprised. You will be surprised what you will hear from them. Some of them are sitting down because they are accused of $500. Yes. Some of them are sitting down and they are accused of $1,000. But they are they have now seen their this thing. How to call it? Their deposit slips are seen, but they are still sitting home. We are paying them. It handicaps my council. As a mayor, I have to work double shift. The CEO has to be here until 8 o'clock. All the staff have to sacrifice because this is a small council. When you have 25 personnel, we lost our procurement officer is not here. We are struggling. The PRO is not here. We are struggling. The advisor to council is not here. We are struggling. The planning manager is not here. We are struggling. We have our trade license officers or accounts manager is not here. The finance manager is not here. The accounts senior officer is not here. The collectors are not here. Can you imagine? They just wake up and bam! And I swear to Allah, I can tell you, none of them don't come. And please, go and interview these people. You will be surprised. This is the biggest news for journalists if you work on this. This is the biggest news that you can come with if you go, take your time and interview each and every one of them. And I can sponsor that. I can give you my car and point you at their houses. Then you go, put the camera on them, interview them and listen to them. If any of them tell you that a misuse out of this 25, I can tell you comfortably that 22 of them or 23 of them, you'll be surprised at the Wallahi billahi dara. Why? It is because it's Rohi Malik law, it's the Banjul City Council, Jigeen la, so they have to hit so hard on us. So lila nek dunda. Man mi ñoo wax ne man may fenkati Adama Barrow. Man mi ñoo wax ne my sister Adama Barrow. Man mi nga xam ne ñu ne man may maslaaya nguur gi. Man mi nga waaye léegi kan la nguur dóor out of all these councils yëpp ñoom korobuñ Banjul City Council moo korob. So why are they trying so hard to put a stain on me? This is a question mënuma ko answer. Only one day, a small council like this, manager ba, accounts manager nga ne dama toog, accounts senior manager nga ne dama toog, advisor to council nga ne dama toog, procurement manager nga ne dama toog, PRO manager nga ne dama toog, planning development manager nga ne dama toog. It has never happened. And I am this alone. I'm even surprised a journalist asking me this. I have never seen any journalist who walk onto my office and ask me the welfare of these people. Or said, Mayor, we are going to make a topic on this. It's unjust. Everybody is quiet. But you know what? I am happy and proud. They feel happy in Banjul City Council with a woman, a strong one, somebody who will not allow anybody to intimidate her. Whilst we have the responsibility to go and find out, learn more help. You are all quiet. Why one day, I swear to God, then you will send and then you will shout, and you will shout so loud. Because this innocent Niti need from tous. Hana souffre kon sax ne dañ rayon nit sax hana legi 5 months investigation wala ye war nañ leen wax ne da ngeen ray ngeen nit o rayu leen nit sàcca ngeen o sàccu leen ba pare may talk, and I've seen journalists so comfortable in their platforms. They're sitting on their platform. You know what happened in Banjul City Council is very serious. What happened in Banjul City Council is very serious. You know, they interdicted 25 people. And, you know, I spoke to the police. And the police said this. The police even, you know, the file is this. It is even more serious than what is happening in A. No. But what is happening in B is more serious than what is happening in Banjul City Council. You know, my reply to them is, you are political. That's a fact. You sitting there talking about Banjul City Council. Talking about Banjul City Council being corrupt.
talking about Banjul City Council staff being indicted, talking about the seriousness of Banjul City Council, you are biased. You know why? Because you are a journalist. Musulo Fenyo, you didn't come here to ask me a question. You didn't care about those people. You only care about your platform. You only care about opening your mouth. And everything you are saying, Hungary is not true. All you know is these people are indicted, it's under police investigation, and the rest, for your and I am quiet. You know why? I am just waiting for the investigation of the police to come out, and then I will call another press conference, and then I will call out those names. Nenen yen li ngeen doon wax xam ngeen ne waxu leen dëgg da ngeen doon fen gis na nit loo fat xamal li nga wax parce que man ki ma dégg muy wax man xam naa 100% ne dafa am pour faat xam naa 100% ne dañ ko ne ko yaaxal meilleur pour ñun ñu mun a romba waaye lu nekk dafa am waxtu gis na man one thing I will tell you, I'm very patient. So that I'll take it, put it in the bank, and keep quiet. I know that one day that's my yield interest. So the interdiction is unjust. It's not fair, and you cannot say how many audit report more gain. So fake audit report is definitely to that, and then I'll give you the audit report. The class, if you can copy about 10 and give it to them, please do. And then go to the audit report and see. You will see $500, $750, $900, $2,000. CEO, is there anything about the audit report? So Lola, about the collectors, have they all of them seen their this thing? No, we've provided the deposit slips to the investigator, so we're waiting for the report. So all of their deposit slips? Yes, all of them were able to process that. Yes, sir. And this is the CEO talking, because I'm not administration. So all of them just say deposit slips. Why they will not call them back, and they will say, okay, Mayor Banjul, but it's not about money. Yes, in a meeting, because it's my ndaule, si suma kanaule neka. Why look at you choose Banjul City Council? Fiji neka. This is the hard fact. This is the hard fact. So this is how women are bullied in the Gambia. So man su fekkone ko oyof boppa la o dama lay baye suma boppa kono rey nañ ma beb dee. So injustice bi nekk fii ma xamal la leera nekkut fenn. So moo tax ñiy toog man dama xalaat man duma bëgg doom ñiy toog di xalaat daal Rohey Malick Lowe mooy jox Adama Barrow information Adama Barrow ak soldaaram yëpp ak SIS bi yëpp man maa ko jox information moo tax ba Adama Barrow pare bu ne leen xaar leen du ngeen ne ma jox information dinaa génne ñaar fukki nit ak juróom nag sa office am hey li maa muñ maa yàlla ko xam de but again it comes to that. It comes to what I said, that I choose my fights. Man kenn duma choose suma xeex duma ko nangu doo ma choose suma xeex yow nga dem toog soo bëgg a toog taal sa AC ak sa fan bi nga puus ma man ma dem xeexi xeex bële duma ko defal kenn. I've been doing it. I am not going to do it anymore. Loolu laa wax. I choose my own fights because tey si lu ma nekk nii maa suma njaboot gii gisuma si kenn gisuma ci kenn ba yéen journaliste yi nii si yéen laa ko dooree amul kenn ku musa taal rajo mu ñëw ne ma mais yow lii de xew na depuis juróomi weer ñun dégguñ si dara doomi jàmbur yooyu ñu ngi toog seen kër yi liggéeyuñ weeri koor jot ñu nga toog Christmas jot na ñu nga toog ñii christian lañ ñii muslim lañ amul ñu dundalee seen njaboot gi ñu nga toog nguur faalewut police yi yoonam nekku ci journaliste yi seen yoon nekku si public baa ngi ne teg waaye wallahi billahi tallahi waat naa ko ci yàlla ñu ngi ci weeri koor gis nga li ngeen di toog di seetaan mooy raam ba ñëw seen buntu kër yi su amul xaj boo leen gis si mbedda bi tuddee leen ma ko nee leen ko wow Seydou maa leen ko. Okay, so we take this gentleman. My name is 𝒘𝒄𝒄𝒆𝒔. I want to ask the lady about the interdiction, but she already answered the question, so it's okay. Yeah, thank you. So we take that young lady then. So my name is Patience Low. I'm with the Gambia Journal. So Mayor, I hear that you mentioned that this Austin guy
has been traveling back and forth here, and he's like, you know. So I'm just asking, have you thought there's a possibility there's an insider in BCC that could have, you know, like gone to Austin and said that, you know, limo happen, well, maybe, you know, you can say a limo happen, just to jeopardize the project. And then Austin, having the history of not liking the project from the onset, use this as an opportunity to say, okay, let me just jump on this to jeopardize the project itself. So do you think that there's a possibility that there was an insider from the BCC? My lady, no, there is no insider in BCC. This is not about insider, because this is not about anything that we're hiding. It's not about anything. What he alleged, Moine, we went on a retreat. The staff of the project went to retreat. He said it's a waste of money. It's a waste of funds for Austin, for the Banjul project team to go on a retreat. So this is black and white on paper. So it's not like, I cannot say it's Modu Jai or Fatu Jai. It's not something that we're hiding. So the office of the mayor, they bought, the project bought hotels for the office of the mayor for 100,000. It's not hidden. It's on paper. When we were coming here, this was the time when their mayor was coming. So we didn't have money to move. It was very difficult. So we had to knock to partners, and together with Rafaela and the EU project. And the EU project, the only thing they did was to live in Naka, was to buy the curtains. And they spent about 1,300 euro, I think, to do the curtains in the mayor's site. So the rest, Rafaela came in and I think spent about 1 million for the furniture, and other partners also came in and helped. So it was not as there was something that was hidden, sealed in an envelope that is set. No, it's never good. So Lundon was here to make a paper. Why Lundon more problem more mismanagement of living that. Oh, corrupt Sunday. I want to be very fair with him here. He doesn't say we are corrupt. Let me be very fair with him here. He did not mention anywhere that the Banjul City Council is corrupt. He said, and I quote, Banjul City Council is mismanaging EU funding by buying curtains for the office of the mayor, staff of the project going to retreat, and the third one, getting mattresses for the market. So who then take on so it's nothing like hidden in an envelope. So I wouldn't point to anybody, to be quite honest. Yes. Thank you. Thank you very much. My name is 𝒂𝒄𝒄𝒏 from 𝒂𝒄𝒄𝒏 TV. I've seen the woman king shaking today for the longest. And just a quick one. Do you feel marginalized in this whole entire project, from the float, you know, not being a signatory to the accounts? Does the mayor feel marginalized in this whole project? No, actually not feel marginalized. Even signing checks is not the mandate of the mayor. It's not my responsibility to sign checks. We have the administration side of council. But one thing I've learned from this project, one thing that I learned from the projects is trying to tell partners, if you have anything to implement for the city of Banjul, or you have anything to implement for other cities, go and give it to the CSOs, not to the NGOs, not to private sector. Give it to them to implement it for councils, or to implement it for whoever. They should have a middleman, because the bureaucracy in the council
the politics and everything is just too much. So, and there are a lot of institutions that appreciate that. That a lot of institutions will tell you, we don't want politicians to manage our phone. Because they are becoming very wise. They are becoming very wise. You will go look at how, all the efforts I did to bring this project. I did not sleep at night. I was talking until 12. I do this, I call that, I did that, I did that, I did that. Yes, it's for the people of Banjul. But those who don't know nothing about the project stood as if no project be their project. And I moved 100 meters and leave there. So, if institutions, I advise them, it's either you bring your project to the office of the mayor, seal and dusted, or take civil society organizations, NGOs, to manage your project. Otherwise, it's a lot of bureaucracy. It's a lot of bureaucracy. You have projects going on, and you bring a project, for example, that CEO doesn't even know how the project came. At the end of the day, it comes for the council, it landed on his hands, and then here, no, this we want to make. This is the bureaucracy is just far too much, and they take the whole ownership as if you were never there. So I advocate, and this is what I am doing everywhere. I remember talking to 𝒂𝒑𝒏, and they said, Mayor, what you said was it's totally right. And I am talking to every institution to tell them, don't bring your projects to the council. It's either you stop it at the office of the mayor and give him, allow her or him to employ staff to do the job, or go to a CSO, give it to the CSO to come in and do it. Otherwise, the bureaucracy will never, it will never end. I've learned enough from this EU project. And I'm happy that they're listening to me. And wherever I travel and wherever I go, I will advocate for this. And now, it's making sense to them. They are understanding, oh yes, the bureaucracy in the councils are too much. Let us just take a distance. And they will tell you, we are not politicians. We don't want politicians to come start saying, okay, this council will tell you small word, more word and leave. The other word. But where is the word of the mayor? The word of the mayor is the 9 words in Banjul. Am I not right? It's the 9 word of the mayor. Your word is my word. So how can a councillor love your word more than the mayor? Maybe have the brother word. So how can the CEO love the city more than the mayor? How can the staff love the city more than the mayor? So this is why we have a platform that we open, and we have more than 200 mayors now in the platform. We are just getting into every organization and say, don't bring your projects to the council. Give it to CSO or give it to the office of the mayor and staff him or her. And then you will see how transparent it is, how quick it is. Because the decision stops at the mayor's office. The mayor will decide, okay, if they want to talk, they will just come and talk to the mayor. Not to the CEO talk to the finance director talk to the planning talk to audit talk to the security bring it back to establishment should go to the committee, and that committee will take it to this, and projects will never be implemented. It will take a lot of time. And they do understand that. And we have over 200 mayors that have signed this, and we say, okay, this is how we want it. We have made the study, and all of them have the experience. All of them have the experience. And then you will have a peace of mind. You will go home and you will sleep. No councillor will knock at you and say, Mayor, the CEO will not come to you and tell you, okay, why, I wanted to sign this check, but I have to wait until tomorrow. Yes. Nobody will kill you. They will send you auditors, or they will say, okay, we audit you online, or they will send you auditor, and they will pay, they will audit their consultant. So, and then you have a peace of mind. Yes, I'm not demoralized. It's not easy to you. So I just learn, but I'm not demoralized by this. No. Yeah.
So can we just, do we have any more questions? No. I think we can call it here. Alright, so I think... So is it okay to say something about the Women's Day? Tomorrow, Thursday we have a program here. Please call a special press conference. No, on Thursday we, no, you can do it off camera if you want. On Thursday we have a program, women's program. I know the iAfrica is on top of it, and we're inviting everybody. We have iAfrica and Star FM, who are really very instrumental in this. So, and indeed our dear sister here, Point, Aisatu. So on Thursday we'll be here. We call it the preparation of the Women's Day. So Thursday nak fi jotaay rek a fay am waxtaane jigéen ñi seet jigéen ñi naka lañ leen mën a jàppale ñu dem ci kanam ak yéen góor yi naka ngeen partner ak ñun seen partnership bi doy nañu ndax doyuñu ndax dañ ngeen yokkal ñu ak jigéen daal du ko yóbbu ci kanam loolu rek moo ñu fekk di alxames so boo xam ne alxames da ngaa ñëw please waxal classe bi ne di nga ñëw because I have a reason why I say that. Koo xam ne am nga time pour ñëw you can tell the class. One time la koo xam ne amul time pour ñëw. When is the program starting? 10 o'clock last time. 10 o'clock. So and when we say 10 on Thursday it's 10 sharp because I'm another hotel. Wow. So class is here. Ku am da nga ñëw mun nga wax class. Thank you so much. Thank you so much.